Corea del Norte y su programa nuclear es sin lugar a dudas en el punto de mira, y más por los lazos, por la alianza que tiene con Rusia, una Rusia que acaba de lanzar en boca de su presidente Vladimir Putin una nueva advertencia a Occidente y en la que aproxima una posibilidad de un enfrentamiento cara a cara entre Rusia y la OTAN y Occidente si finalmente permite a Kiev que utilice armas de largo alcance para atacar suelo ruso. Vladimir Putin ha dicho que Occidente lucharía directamente con Rusia si permite a Kiev atacar territorio ruso con misiles de largo alcance con sello, con marca occidental, una medida que dice cambiaría la fotografía del conflicto, alteraría la naturaleza y por lo tanto apunta que si se toma esta decisión no se tomará de otra manera como de la participación directa de los países de la OTAN, de Estados Unidos y de los países europeos en la guerra en Ucrania. Sería una participación directa y, por supuesto, cambiaría la naturaleza del conflicto, por lo que se verían obligados a tomar lo que Putin calificaba ante un grupo de periodistas decisiones apropiadas en función de las nuevas amenazas. Declaraciones que llegan después de que Zelensky, el presidente ucraniano, esté rogando a los aliados de Kiev durante meses que permitan a Ucrania disparar misiles occidentales, incluidos los ATACMS estadounidenses de largo alcance y los Storm Shadows británicos, hacia el territorio ruso para limitar la capacidad de Moscú de lanzar ataques. Por otra parte, estas palabras de Putin llegan tras esas informaciones de que Estados Unidos y el Reino Unido se estarían planteando, aunque no han tomado una decisión, sobre permitir a Ucrania utilizar esas armas de largo alcance para tocar y alcanzar esas bases desde las que Rusia en su territorio lanza ataques contra Ucrania. Vamos a recuperar las palabras de Vladimir Putin. There is an attempt to add some confusion into the matter, because it's not about allowing or stopping the Ukrainian regime from striking the Russian territories. It is already striking the Russian territories using unmanned aerial vehicles and other means. But when we speak about the use of high-precision weapons, long-range weapons manufactured in the West, it is an absolutely different story. The thing is, and I have already mentioned this, any expert can confirm this, both in Russia and in the West. Using high-precision, long-range missile systems manufactured in the West, the Ukrainian army is not capable of doing that. They can only do that by using intelligence information from the satellites, which Ukraine doesn't have. They can only get data from the European Union satellites or from the US satellites, so from the NATO satellites. And secondly, and very important, a key thing, that the tasks, the targets for these missile systems can only be introduced, entered by the NATO servicemen. Ukrainian troops, Ukrainian servicemen are not able to do that. So we are not speaking here about whether a Ukrainian regime is allowed to strike Russia or not. We're speaking here about making a decision that the NATO countries would be directly involved in the armed conflict or not. If this decision is made, it will mean one thing only. It will mean the direct involvement by the NATO countries, by the United States, by the European countries in the war in Ukraine. It would be the direct involvement. And then that would substantially change the very nature of the conflict. It would mean that the NATO countries, the United States, the European countries are at war with Russia. And if this is true, I mean the change of in the nature of the conflict, then we will make corresponding decisions coming from considering the threats that we are faced with. Y mientras tanto, en el campo de batalla, Rusia